Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, продолжаем проходить BioShock Infinite, и у нас второй эпизод DLC. Ранее мы только что играли, поэтому... Последний, да, будет удалено, да, на среднем уровне, да, поехали. Ну давай, ладно. Даже вот так. They told me, son, you were born to do great things. В этом смысле. Тогда окей. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash? Or was it hijacked? There ain't no Atlas, kid. The name's Frenka Fonteyna. I had you built! I sent you topside! I called you back, showed you what you was capable of! Even that life you thought you had, that was something I dreamed up. Это кое-что, о чем я мечтал. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Прикольно, это все то, что было в первом BioShock, напоминает. Как мы сейчас поймем, совершенно не зря. Солнечный день, летнее кафе, что может быть лучше? Можете изменить конфигурацию чувствительности? Да вы что, правда? Я могу изменить настройки в меню настройки? Я добил себе ачивку эту. Просто загрузил предыдущую главу, дошел до этого испепелятора, еще двоих испепелил и... I am so sorry. No, you're not. But you're about to be. Кстати, по-моему, перед первым эпизодом почему-то не было этой заставки. Ну, с названием, я имею в виду. Mademoiselle? Yes? Quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh, no, I couldn't. I can't accept. Je vous en prie. J'insiste. Oh, thank you. Bonjour, Monsieur Surratt. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Она же все мечтала в Париж попасть, вот. Собственно, вот, как говорится. Bonjour, mademoiselle. Comment ça va, Elisabeth? Да вроде ничего. Живу помаленечку. Чувак, который с батоном, конечно, прыгает. Это просто стереотип. Это просто вот олицетворение всех стереотипов про Париж. Эльфи у башни и пацан прыгает с батоном хлеба. Не, он должен был еще прыгать с двумя круассанами лучше. Вот так вот. Bonjour. Здорово, придурок. Bonjour, mon petit trésor. Je vais te croquer. Пацан, по-моему, боится, судя по всему, этих женщин. Что-то про воздушные шары. По-французски, к сожалению, ничего не знаю почти. Вот так кроме совсем. О! КТ! КТ! Все, Париж охуенен. В Париже есть КТ, значит, Париж охуительный. Еще один КТ! Господи, в Париже 2 КТ. Это же он просто совершенен теперь. Comment ça va, Elisabeth? Нормально.
Вот чуваку надо для счастья мало, да? Батон хлеба, все плохо скачет. Bien le bonjour, mademoiselle. Здорово, у тебя сын, все в порядке, мать? Ça va bien? Посмотри, что с ним происходит. Знаешь, у нас с отцом, ну, отец... Да, здорово. У меня батя в детстве шутил, у нас барбос был, его звали Бублик. Он называл его Батон, и когда Батон начинал беситься, ну там бегать что-то и это прочее, он называл Батон с героином. Я в детстве не понимал, что это смешно. Он понял, может Батон у тебя тоже как бы этот, ну ты поняла. Может вот у парня, ладно. Нифига себе, все такие bien, это bien bonjour. Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Это я, блядь. Вы про меня, да? Ладно, все здесь хорошо, солнечно, поэтому... Все, я пошла. Я пошла. Мальчики, не скучайте. Comment ça va, Элизабет? Браво. Да вы заебали, можете спросить что-нибудь другое мне? Bonne journée. Я камеру, кстати, проебал в прошлой серии. Так что мне была камера. Et si tu venais boire un verre avec nous? Claude? Sois pas jalouse, ma petite. C'est pas interdit pour un homme de boire avec deux jolies filles. А мне играй на это, я бухнул с вами, что? Вот это мастер чревовещания. Viens jouer avec nous, Elisabeth. I'm sorry, Cosette. Next time, I promise. Oh, dommage. Ребят, дайте я вас сделаю вот так вот с вами скриншотик. Чтобы вам было не так обидно. Je peux vous vendre tous les livres que Еще vous voulez. коты. Et pour pas cher en plus. Do you have The Age of Innocence by Edith Wharton? Désolé ma petite, celui-là n'a pas encore été écrit. И тут мы начинаем подозревать, что творится что-то не то, блядь. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Il va falloir que tu me guides. Parce que Я знает, блядь, весь Париж. Une baguette, mademoiselle? Ну, сначала это можно было списать на то, что, типа... Ну, ну-ка, сделай пюдель еще раз так. Опа. Écris-moi encore un poème. Bonjour, Elisabeth. Tout ce que tu veux, Roxane. bonjour mademoiselle. Le pain est frais, le ciel est bleu, et vous êtes resplendissante. Заткнитесь, блядь, субтитры. Ой, там я стихи начал читать, и тут коты и целая куча музыканты. Дайте мне это сделать скриншотик-то, ну. Опа. Roquefort, camembert, brie de Meaux, les meilleurs fromages. Ой, не, ну тебя нахер с твоим сыром. Elle est tellement plus belle en vrai, tu trouves pas? Si tu veux mon avis, il y a des choses qu'il vaut mieux garder en rêve. Что-то здесь не то. Oiseau, la cage. Oiseau, la cage. Pourquoi pas les deux? Sally? Sally! Салли, мы шарик потеряли. Что ж такое-то? Салли убегали. Салли на портрете рисовали. Ой, это вообще, это бездонная Салли, пропасть wait! для шуток. Wait! Говорите, красный Салли, шарик, stop! это оно. На этой Салли, игре where были are you отсылки, going? оно задолго до. Sally, hold on! Лобизомия? Ничего себе. Stop, О, stop! знакомое что. Where did she go? Подожди-ка.
Мало, это может там это... С субтитром скриншот захватился. А я думал, чувак себе для превьюшки, для какого-то видео сделал прям сам такую, думаю, Элизабет и вода течет, думаю, нихера себе, чувак заморочился, оказывается, это в игре было, окей. Конечно, такие мелочи забыл. Букер Дэвид. Fault. I didn't do anything! No! It wasn't my fault! Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! I'm sorry! I never should have left. I never should have left you there. Empty. Empty again. What are the odds? What's the hold-up? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her А вот и Фонтейн. Lie down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker? What? Say, I don't understand. Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now. Обожаю ирландские What was that акценты. you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. Elizabeth, come on, it's time to get moving. Booker? What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? То есть она просто, чтобы вы... I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky. But that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. То есть она девчонку-то в первом DLC она не спасала, она просто чтобы... Как приманку ее использовала, чтобы разобраться с этим.
куском с таком. Причем не просто разобраться, а чтобы он все вспомнил. Только после этого. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? I wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. А, блин, я же еще хотел там улучшение купить. Ну ладно, это можно тоже сделать. What are you? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Stay away from me. Booker. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... My finger. What am I? I don't understand. If we're going to end up in the same place, I think it's in harm and enjoy the ride. Are you being cute? И шо? Кстати, я помню, уже не до конца потом сюжет первого DLC понял поначалу, мне пришлось немножечко так, когда... Ой, второго, в смысле, DLC. You're trading omniscience and croissants for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. The Lutesses warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You
decided to come here, Elizabeth, you knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Sue Chaw. Хорошо, мы ехать-то будем, но... Ладно, я могу дальше так развлекаться мне. В этой игре можно ходить и махать крюком. Did you give him my message? Can't blame me. Things always slow down in the summer. It's like... I think I'm gonna have to use this air grab. At our wallets. It's gonna be messy, I don't know if... Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. Child star. I'm just a star. Period. Hear you gossiping about me. You'll want to get the drop on him, and quiet. He can't hear what's only in your head. She's back. Suitcase in tow. Well, he's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Бля, какого... Комар продолжает меня стебать, понятно. Children are clay, Bradburn. It's up to us to see they become Roshanans. Don't return to mud. Get them young enough. You can mold them for life. Henry! Fetch that black label locket. Now, let's get his lockpick. Вот храп, я сразу Dishonored тоже вспоминаю. Че, ничего здесь нет вообще? $1, вот это да. Можно убегать, прятаться от них, получается. Ну и находить, разумеется, всякие ништяки, куда же без этого. Как скрыться? Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Noisemaker. Дает понимаю. Simple enough. Just a 6-pin tumbler. But there's an alarm. That could come in handy, though.
Ей это взломать. А, вот так. Паразит Питер. No, says Peter the parasite. We all deserve a piece. If I earn a nickel, isn't it my right to buy candy if I see fit? No, says Peter the parasite. You must only buy fruits and vegetables. If I can afford to see the doctor, is it my concern that others cannot? No, says the damnable parasite. We must all crowd our way into the physician's office. Ryan the lion says, chew on that, you parasite. Райан говорит, такая душка просто обосраться. Лев Райан always shoot, всегда стреляет на поражение. The doors, they're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? You sure you're ready to use that? It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. It's up to you. Those who cannot create will always steal from those who do. I'm Ryan the Lion. I'm here to tell you about Peter the parasite. If I bake a pie, isn't it mine to enjoy? No, says Peter the parasite. If I earn a nickel, isn't it my right to buy candy if I see? What does Ryan the Lion tell us about the tragedy of? Я ничего не понимаю. Что одна аптечка, то есть прям можно применить, что? Пользователь Е, журнал Т, плазмид З. Какого хера здесь поменялись, блять, все клавиши? Просто сечку X, блядь. Я в ахуе, серьезно. Says share and share alike while he eats your lunch. Peter the parasite says worship God above. Ryan the lion points at the clouds and sees nothing but air. It appears our time is up for now. I won't be such an easy...
Так я же не ставил крутить колесо. Что, блядь? А, колесо прокрутки. Ну. Ой, тяжко своим девице. Так, это сейчас давайте посмотрим, просто мне интересно. Вырубили 15 врагов рукопашную при помощи соглядатая. Это, видимо, там надо под этим, под тоником быть. Вырубить 3 врагов без с этого. Ладно. То есть внезапно мы опять аптечки носим с собой. Я и смотрю, я аптечку здоровую подобрал, у меня здоровье вообще не прибавилось, этого нифига себе. Как говорится, вот это да. Так, ну тут вроде бы все, наверное. Неизвестно почему сказал я, учитывая, что я еще ничего здесь не осмотрел. Тревожненько здесь так, напряженненько, я бы сказал даже. Принцип... директора школьного. Здесь школа была. Директор прям забухал по-черному. Так, а здесь у нас что-то... Угу. Окей, поехали. Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker, when you drowned some... Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. Alright, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Свободные люди, свободный рынок. Are you in the know? There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets, but I also believe in my city.
And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the tramps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine. No. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Шлюхам, а то, что у тебя там буквально в рапчуре, в этих, в хороших районах, скажем так, тоже шлюхи бегают, тебя это, смотрю, не сильно смущало, да? Ни на болт, ни на отмычку мне не хватает. Секс без компромиссов, вот это да. Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy sexual congress the rapture way. Now you know. A rapture reminder. Wanting an item from the service is forgivable. Buying or smuggling one is rather. А, вот так, значит, умеешь. I was here as well. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. Какая-то пошлятина здесь продается. О, господи, я прям по адресу сюда записал. He didn't have these books in my tower. Ха-ха. Так, вот это заебись. Вот на Z поставь. Блять, вот я же на Z ставлю. Что тебе? Как это вызвать эту хуйню, блять? Что? Что это сейчас было? Все? Не понимаю, то здесь вообще меню этого нет или что?
Окей. Получается, только вот так можно, да? Dear madam, I have received your letter regarding our new line of peeping Tom plasmids and wish to respond thusly. Tough luck. This is rapture, miss. What my customers do with my product is their business. If you are feeling uncomfortable, you are more than welcome to line the walls of your home in lead. If you wish, I could direct you to a reputable supplier. Ага. Ну я хуй знает, вот что делать, блядь. Серьезно? Here as well. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. А? То есть сюжета чем дальше, тем лучше, а вот именно как игра, чем дальше, тем как-то очень страннее, как бы. А, она не постоянно туда-сюда, она может по-разному двигаться. Типа непредсказуемо. Так, это сейчас потом возьмем. Hey, there you are. Have I asked Antonio for lockers with actual locks on them? I come back from lunch and the ensemble I just bought is gone. Stolen. But here's what takes the cake. The thief left an outfit in exchange. At first I was going to toss that thing. But then I kind of fell in love with it. It's an old-timey number with a corset, no less. It ain't exactly today's fashion, but I'm a girl who can tell good craftsmanship when she sees it. Короче, она рассказывает про то, как кто-то вломился, пока их не было, в магаз, упер одежду, вместо этого оставил почему-то другое платье. Сначала, говорит, меня это взбесило, но потом не могу не признаться, оно мне даже понравилось. Такое старомодненькое, с корсетом. Но что, девчонка может сказать только одно. Если она видит хорошее платье, значит, так оно, блядь, и есть. Так. Соглядатый. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. Splicers. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. He's no better looking than me. I was in the war. I won these scars. Both always stare and make the scene. New songs. А, ты все ни разу так не делал. Если так берешь и чуть-чуть тратится, а, чтобы.
И опять же хорошо, меня прям в упор не видно. Always ready to cut a record. I'm on a show. Said he'd call. Well, he didn't have these books in my tower. What did you mean before when you said you were in Paris? It wasn't really Paris. It was more of the world as I want to see it. I suppose I wasn't really happy there. We'd all be better off, us Stewits, if we could leave well enough alone. It feels good one way. It feels terrible anyway else. Touch the floor. 1, 2, 3, 4 times. 1, 2, 3, 4 times. У меня заканчивается мана. 30. Так, ну куда? А, ну да. То есть я мог сюда не сходить и не взять этот полезнейший плазмид, да? Фонтейна. Ну, типа, у Фонтейна, магазин Фонтейна. Here you may fulfill your potential and get all that is your due. To do less is criminal, obscene. There are no excuses in rapture. Sounded awful irregular. Don't walk away when I'm talking to you! Where does one find А где револьвер? nesting in A dark bootless area. Snipe hunt. All told, an unprofitable Hi, and I'm sure we're all eager to put the disruption behind us. Back to class. Да. Dry, didn't you? Серьезно? Меня выкинули револьвер, потому что мне дали второй вид. First, the law against bribery. Then, they want some fella in my privy advising how I defecate. What's next? Martial law? Where does one find the parasite? Nesting in dark recesses? So I greased a few palms here and there, time to time. What of it? This town was friendly to free enterprise. Well, well, what was that? I saw where you went. Я взял патроны к пистолету, охуеть, а пистолет у меня нет. Только у него плазмидов, у него оружия нет. Come on out, you. Это да. Push me, I push right back. I don't need eyes to know you're not. That only seems to be knocking them back. You're only gonna do real damage that way.
Блять, вот почему мне револьвер отняли? Что это за бред вообще полный? Ну хорошо, мне дали дополнительный боеприпас. Какого хера мне револьвер-то отняли? Блять. Ёбаный рот, оттуда с самого начала начинать? Вы что, ебанутые что ли, блять? Вау. Туда. А, нет. Ну, блядь, он реально заменил. Что это за бред вообще? Ладно, всем пока. Я хуй знаю, пиздец.